Ibihe byiza abantu mwese mukurikiye Abaryango na TV. Iteleviziyo ikubiyemo akubuye ikabagezaho amakuru atari umukungugu kandi ikanabashishikariza kwijukira impindura amatwara agacanzigo hakoresheje uburyo bwa kiryankuna n'urugaga nyarwanda ruharanira igihugu RMP Baryankuna. Uyu ni umwanya w'amakuru. None muri kumwe na Njye Sandra fatanyije bagenzi banjye Cyuramani na Ndere Ernest. Ntimujye kure tubahaye ikaze. Uyu munsi abakunzi bacu twayishiki Sandra, mu minsi ishize abakunzi bacu twabagejejeho ikiganiro twahawe na Pastor Gregg Schoof, umunyamerika wari ufite radiyo mu Rwanda yitwa Amazing Grace, ikaza gukorerwaho umurimo uhumura abanyarwanda binyuze mu biganiro byayikorerwagaho byaba ibisanzwe yemwe n'ibyiyobokamana. Abanzi b'ukuri batifuza ko abanyarwanda bahweza bagahumuka bakava mu bujiji barihagurukiye barayifunga, ariko babikorana ubuswa bukomeye cyane. Sandra, umunsi umwe Uwiteka ageze kubwira umuhanuzi Eliya ko hari abahanuzi 7,000 batapfukamiye Bayali. KAGAME yarazi ko itangazamakuru ryose yarifunze umunwa, ariko Abaryankuna TV, ijisho ry'Abaryankuna n'ibindi binyamakuru bitanga amakuru atariho ivumbi biracyahari. Kubw'ibyago byabo kandi bakubitanye n'umunyamerika w'umukristo kandi udakebera mu mano, byose abishyira hanze. Uyu munsi Pastor Gregg Schoof aratubwira uko ikigo cy'igihugu gishinzwe igenzura RURA cyakoze amahano mu gufunga Radiyo Amazing Grace. Reka tumuhe umwanya abyivugire. Cyubahiro ba hafi dufashe abatumva uruzungu. Well, hello, I am Gregg Schoof, used to be pastor of Cornerstone Baptist Church in Rwanda, until of course Rwanda closed that illegally. Another video on that. I also had Amazing Grace Christian Radio. And we're here today to give some information about how the radio was closed. Muraho, ndi Pastor Gregg Schoof, nahoze ndi umushumba w'itorero Cornerstone Baptist Church mu Rwanda mbere yuko u Rwanda rurifunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Hari video ibivugaho. Nari mfite kandi radio yitwa ubuntu butangaje. Turi hano uyu munsi kugira ngo tuba hamwe mu makuru y'uko radio yafunzwe. This is part 2. The first part was talking about RMC, Rwanda Media Commission. This is now talking about RURA and their part in illegally closing down a Christian radio in Rwanda. Iki ni igice cya kabiri. Igice cya mbere kibanza kuri RMC, komisiyo y'abanyamakuru bigenga. Reka noneho turebe uruhare rwa RURA mu gufunga ku buryo bunyuranye n'amategeko radiyo ya Gikristo mu Rwanda. So for the background, you have to go to the other video for RMC. But most of you know what's happened. There was a pastor, had a message that was controversial, and because of that, RMC, well, they didn't investigate. They gave the order to shut down the radio. Now it came over to RURA. And what did RURA do? RURA, Rwanda Utilities Regulatory Authority, something like that. Anyway, what did RURA do to shut down our radio? Now, I said before, RMC did some very bad things. Honestly, RURA did even worse in what they have done. Wenda kugira ngo tugendane neza mwakongera mukareba video yabanje ivuga kuri RMC, ariko benshi muri mwe muzi byabaye ko hari umupasiteri wabwirije ubutumwa ntibwumvikane neza, maze RMC ikabyuririraho itiriwe ikora n'iperereza igatanga amabwiriza yo gufunga radio. Ubu noneho reka tugaruke kuri RURA. Iyo RURA yakoze iki? RURA ni ikigo cy'igihugu gishinzwe igenzura ibintu nk'ibyo. None RURA ni ibiki yakoze kugira ngo ifunge radio? Nkuko nabivuze mbere, RMC yakoze ibintu bibi. Ari RURA yo ibyo yakoze na amahano birarengeje. They simply took the decision from RMC, and in the other video I say there was no real investigation, but they simply took that decision and put it into action. That's what RURA did. No checking whatsoever. They just, boom, put it into action. And so they came up with an order, and of course they had no hearing before they closed our radio to see what happened. Zero. Bafashe gusa ibyemezo byafashwe na RMC nkuko nabivuze mu video yabanje. N'ibyangombwa byafashwe nta perereza ntaki. Ariko bafashe ibyo byemezo babishyira mu bikorwa. Ibyo nibyo RURA yakoze.
nta kwirirwa babanza kugenzura, baraje gusa ngo bu bafunga radiyo. Abaje batanga amabwiriza nta n'urubanza rubanje kubaho ngo barebe niba hari amakosa. Zero, baraje gusa n'amabwiriza. They simply gave an order to a few things. Number one, for me to pay a 2 million franc fine. And as I said later, if that is not the reason our radio was shut down permanently. Because I said to them, I'll pay the 2 million. That's not the problem. Okay, so let's go to the next thing. The other thing was, they said to close the radio in 12 hours. And I was planning to do that. They did not even give me 12 hours to close the radio. They got in such a rush. Anyway, icyambere ngo ngewe ndihe amande ya miliyoni 2 z'amafaranga. Nkuko naje kubivuga, iyo siyo mpamvu yatumye radio yacu ifungwa ku buryo bwa burundu. Uko nari narababwiye nti izo miliyoni 2 no kuziriha naziriha. Icyo si ikibazo. Ikindi bavuze nuko banamaze gufunga radio mu masaha 12. Icyabaye nuko nayo masaha 12 batatumye arangira. Abaje giturumbuka yewe nakumiro. And the third thing was to apologize for Nicholas. Now here is the problem. Before all of the situation with RMC and RURA, I took 1 week on my radio and apologized for the misunderstanding of his sermon. 1 week continually playing that message. Icya gatatu ko ari ugusaba imbabazi mu izina rya Pastor Nicholas. Aho rero ho hari ikibazo. Imbere yemwe nirisanganya rya RMC na RURA, nafashe icyumweru cyose nisegura kuko bikibwiriza cye cyarumvikanye nabi. Icyumweru cyose dukomeza gucisha ubwo butumwa. But unfortunately, that apology was not good enough for RURA, because they wanted me to condemn him in front of all the people of Rwanda. And as I said, I'm not going to do that. I will not condemn an innocent man. Ariko ko gusaba imbabazi niko ari guhagije kuri RURA, kuko bico bifuzaga nuko namuciraho iteka imbere y'abantu bose bo mu Rwanda. Nuko ndababwira nti ibyo sinabikora. Sinshobora guciraho iteka umuntu udafite icyaha. Because you have to understand, and especially you got to watch the RMC video. There was no hearing to determine if Pastor Nicholas was guilty or innocent. No court case and no discussion whatsoever to see if his sermon was good or bad. Nothing. Nothing whatsoever. And yet RURA comes to me and says, you have to apologize. Ibi mugomba kubyumva neza, biri muri video yavuze kuri RMC. Nkuko nabivuze, nta rubanza rwabaye ngo inkiko zemeze ko Pastor Nicholas ahamwa n'icyaha cyangwa ari umwere. Nta rubanza, nta n'ibiganiro ibyo ari byo byose kugira ngo harebwe niba ikibwiriza cye cyari cyiza cyangwa kibi. Ruriza kumbwira ngo ninsaba imbabazi mu izina rye. Now, as I explained to them, apology, you have to first point out what he did wrong. And I'm sorry, I told him I'm not going to condemn him in front of all the people of Rwanda. I will not do that. He has had no hearing, no court case, no discussion whatsoever. How do you want me to condemn a man that is innocent and not proven guilty? Cyubahiro Pastor Schoof arakomeza agira ati, nkuko nabasobanuriye, kugira ngo usabe imbabazi ugomba kubanza kwerekana amakosa yakoze. Ndababwira nti mumbabarire, sindi bumucireho iteka imbere y'Abanyarwanda. Ntabyo nshobora gukora. Nta wamubajije, nta biganiro, nta kintu na kimwe. Ni gute mu ntegeka guciraho iteka umuziranenge utigeze hamwe n'icyaha? Now there's a few things here. First of all, you have to understand, people in Rwanda, the Constitution says clearly, they are innocent until proven guilty. Plain and simple. Where is the hearing to discuss what happened with his sermon? It doesn't exist. There was no hearing to discuss what he's talked about. Nothing. You understand that? Hano hari ibintu bike byo kwitabwaho.
itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umuntu ari umwere kugeza igihe ahamwe n'icyaha. Ni ibintu byoroshye. None urubanza ruhe ngo rwerekane ko ari umunyacyaha? Ntarwabayeho. Ntarwo ngo rusuzume ibyo yakoze. Ibyo murabyumva? There was a fake hearing at RMC where again I said, give me 2 days, we are not ready. But after that, no discussion. He's guilty because they say he's guilty. And again, they took things out of context in a very wrong way. Now, icyabaye n'ingirwa biganiro byabaye muri RMC. Aho nababwiye nti siniteguye ni mumpe iminsi 2. Aho kwirindira bahita bavuga ngo icyaha kiramuhama. Icyaha kiramuhama gusa kubera ko bavuze ngo kiramuhama. Ikindi nuko bahinduye ibyo yavuze bakabitesha umwimerere wabyo mu buryo bufutamye cyane. The other reason I'm not going to condemn him because the 9th commandment in the Bible says, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. I do not believe that Nicholas is guilty. He was misunderstood, but now you want me to condemn a man who has had no trial, no ability to defend himself, and yet I'm supposed to condemn him in front of all the people of Rwanda? No, I will not do that. Indi mpamvu ituma ngi ntashobora kumuciraho iteka nuko Bibiliya itegeko rya 9 rivuga riti ntuzashinze mugenzi wawe ibinyoma. Sinizera ko Nicholas yakoze icyaha. Yumviswe nabi. None nashaka ko nshyiraho iteka umuziranenge utigeze wumvwa n'urukiko, utigeze uhabwa n'amahirwe yo kwisobanura, ngo urashaka gusa muciraho iteka imbere y'Abanyarwanda bose. Wapi, sinshobora kubikora. I love my Bible too much, and I love justice too much to condemn an innocent man. Do you understand? Nkunda Bibiliya yanjye cyane kandi nkunda n'ubutabera cyane ku buryo nashobora guciraho iteka utariho urubanza. Ngira ngo murabyumva. And then third, even if Nicholas was guilty, how is it possible that RURA can force me to condemn a man against my will? Hanyuma icya gatatu, reka tuvuge ko wenda Nicholas ari umunyamafuti da. Ni gute RURA ishobora kumpatira guciraho iteka umuntu nge ntabishaka binyuranyije n'umutima nama wanjye? Doesn't the Rwanda Constitution say that we have freedom of speech? Isn't that the truth? Even freedom to believe something, even if it's wrong, it's my right to condemn or not to condemn. If you understand. Ernest Pastor Schoof akomeza agira ati mbese ntabwo itegeko nshinga ry'u Rwanda rivuga ko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Uko si ukuri. Umuntu ntafite uburenganzira bwo kwizera ibyo ashaka kabone naho byaba ari amafuti. Ni uburenganzira bwanjye kumuciraho iteka cyangwa kutamuciraho iteka. Murabyumva. So if they wanted me to simply pay the fine, okay, I would have done it. But they wanted me to condemn a man who has had no opportunity to defend himself. That is why the radio was shut down. Iyo baba baransabye ayo mande gusa mba narayatanze, ariko abanashakaga ko nciraho iteka umuntu utarigeze nahabwa amahirwe yo kwisobanura. Iyo niyo mpamvu radio yafunzwe. But then also, since that time, RURA has continued to act illegally, and after the radio was closed, I could not even go to my own personal property up on Mount Jati. Ikindi yemwe na nyuma y'ibyo bibazo RURA yakomeje kwica amategeko. Nyuma y'aho bafungiye radio, nta nubwo nashoboraga kujya kureba umutungo wanjye bwite uri hejuru ku musozi wa Jari mu kibanza cyanjye bwite. You know, my property. You know, it's in the area where the radio towers are, up on the very top, and of course you have to go through a checkpoint, through the military checkpoint to get to the property. RURA gave the order to block me from stepping 1 foot on my property. Where is that in the laws of Rwanda? That's wrong. That's illegal. You can't do that. My soul.
ikibanza cyanjye kiri mu mpinga ya jari aho iminara y'amaradire kugira ngo uyigereho ubanza kunyura kuri bariyeri y'abasirikare. RURA yatanze amabwiriza yo kumpagarika ngo simunyuze ikirenge mu butaka bwanjye bwite. Ibyo wabisanga mu mategeko yo mu Rwanda. Ibyo binyuranye n'amategeko birapfuye. Ntushobora kubikora yewe mana. And even, for months, I could not go there. Finally, after about 3 months, I called some good people in RDF, and they took care of it, and I'm happy for that. But 3 months of blocking me from going to my own property, that's uncalled for. Anyway, I hope you understand a little bit of what has happened, you know. Aha Pastor Schoof aragira ati mutegereze amezi ntashobora kujyayo kugeza ubwo nyuma y'amezi 3 nitabaje abantu bamwe beza bo mu gisirikare cy'u Rwanda RDF baranyemerera ibyo narabishimye ariko amezi 3 ntabasha kugira ku mutungo wanjye bwite. Iyo ni ishyano. Nizere ko nibura mwumvisheho gake ku byabaye. This is a travesty that somebody picks one little thing out of a message and blows it up into something so terrible. Now, if you have watched the news, you would probably think I'm a bad man. If I watched the news, I would say, wow, who is that Pastor Schoof? He needs to be punished. I would say that also. But why do you say that? Because freedom of speech does not exist in Rwanda. That is why I have been condemned wrongly. Ibi twanyuzemo ni ingaruka y'umuntu runaka wafashe akantu kanuyu akagatesha umwimerere wako, ahasigaye akagatubura akakagira ikintu kinini kandi kibi. Uramutse warabonye ayo makuru ushobora kuba waraketse ko ndi umuntu mubi. Nanjye ubwanjye nabonaga ayo makuru nkavuga nti mbega uwo Pastor Schoof ni muntu ki akwiye guhanwa. Nanjye nabivuganye kubera iki byumvikanye bityo, kubera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka mu Rwanda nta buharangwa. Iyo niyo mpamvu naciriweho iteka ndengana. So anyway, that's what happened. We're still going to court. Hopefully things finish up one of these days. We're now at just below the Supreme Court level, whatever that is. Hopefully they follow the law, and you know, because what has happened here is just wrong, you know. Ubwo rero ibyo nibyo byabaye. Turacyari mu nkiko, wenda nyuma y'igihe runaka hazagira ikivamo. Ubu tugeze mu rukiko rubanziriza rw'ikirenga, wenda bazakurikiza amategeko. Yemwe ibyo twabonye birafutamye. At Amazing Grace Christian Radio, we do not condemn people wrongly. We follow facts and figures and do things right. We do not just condemn and bash women. That's wrong. And to be accused of that is a crime. And that's why we're at court. Kuri Radiyo ya Gikristo Amazing Grace ubuntu butangaje ntiduciraho iteka umuntu utariho urubanza. Dukurikiza ibimenyetso tugakora ibintu biciye mu kuri. Ntiduciraho iteka cyangwa twandagaza abagore, ntibibaho. Kwihandagaza rero ukadushinja ibintu nk'ibyo ni icyaha. Ni nayo mpamvu turi mu nkiko. Hopefully this helps you to understand. Back it up, rewind it, play it again to make sure you get everything I said, all right? Ndakeka bibafashije kumva. Ongera usubize inyuma iki kiganiro ugitangire bundi bushya ucyumve neza kugira ngo wumve neza ibyo navuze. But the whole thing comes down to, do I condemn an innocent man who has had no opportunity to defend himself? That is why we lost the radio. Thank you for your prayers. God bless you. Bye-bye. Ariko ndagira ngo mwumve iki. Ibi byose byavuye ku kuba naranze guciraho iteka umuntu udafite icyaha utarahawe n'amahirwe yo kwisobanura. Iyo niyo mpamvu twahombye twabuze radiyo. Mwakoze kureba ikiganiro. Imana ibahe umugisha. Murabeho. Ngaye nguko Banyarwanda, Kagame na FPR nibo bita barima ba mushinya, banagira umujinya murandura nzuzi ari umujinya w'ubukunguzi. Bisamye basandaye Radiyo Amazing Grace yaramaze gukora umurimo uhambaye mu Rwanda. Usibye gushaka guhombya Pastor Gregg Schoof bagatesha akazi abana b'Abanyarwanda yakoreshaga bagahinduka abashomeri. Kagame yaneretse abashoramari mvamahanga ko mu Rwanda ataraha no gushora imari yawe igira umunyakuri kandi ukomeye ku bwigenge bwawe unashyize imbere amategeko. Muri ikibazo cya Amazing Grace, Kagame n'agatsiko ke bavuruguse mu byondo inzego nyinshi
kugira ngo babashe gufunga iradiyo no kwikiza nyirayo. Muri izo twavuga nka Profamu Twese Hamwe yashutswe nka wa mukobwa wa Herode wasabye igihanga cya Yohani Mubatiza ku mbehe, cyangwa abagabo b'ibigo Yezebeli yakoresheje ashakira umugabo we Ahabu uruzabe rwa Naboti. Twavuga kandi RMC, urwego rw'abanyamakuru rwigenzura. Ubusanzwe rwakaba ari rwo ruvugira itangazamakuru kugira ngo ridahutazwa na leta, ahubwo ikaba rukoresha mu kuribuza epfo na ruguru. Muri ikibazo cya Amazing Grace, RMC yabaye nka yambaga y'abaturage yateranye imbere ya Pilato ngo Yesu nabambwe. RURA, ikigo gishinzwe igenzura, aha cyabaye Yuda icyarimwe na Pilato wa Amazing Grace. RNP cyangwa Rwanda National Police, polisi yakabaye y'igihugu ariko ikaba yarahindutse KNP, aribyo bivuze Kagame National Police, yakoreshejwe mu gufasha mu kurenganya no gupfukura umunwa abanyarwanda ku nyungu za shebuja. Nyuma y'urwunge rw'ibiganiro twagejejeho ku karengane kakorewe Amazing Grace na nyirayo Pastor Gregg Schoof, nizera ko abakora muri ibi bigo bose bazajya bagendana ipfunwe n'ikimwaro bwo gukoreshwa nk'ibimashini bidatekereza, ibi bita amarobo. Aha niho dushoje ibiganiro byacu. Mu izina ry'abagenzi banjye Ndere Ernest na Cyuburamani twari kumwe muri iki kiganiro, ndabashimiye. Jye na Ruwera Sandra, Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe, naho ubutaha. Kumukoza barashaka ibihembo mu bikorwa bye afitemo nyunguki, harya barashaka inzozi zisasira mu myanya y'umuriro ugurumana, kandi barashaka abantu Imana yaremye itamugishije inama. Abagore atwara abagabo babo atari ubatunge bimumurikira, ko yamaze abana agatsemba ababyeyi, ubugome n'ubwo yabwiye ko yageze bose aragenesha benshi, ese ibyo bahomba bimumurikiye, ko nta n'umwe atinya, ko nta n'umwe ashimye, ibikorwa bye byose byuzuye ubugome. Muze tumurwanye tumwamagane, kandi tuzanesha mu izina rya Yesu. Muze tumurwanye tumwamagane, kandi tuzanesha mu izina rya Yesu.